इति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So all the devotees, welcome to today's Bhagavatam session. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, first canto, 7th chapter, 37th verse. So this verse goes in this way. 1 minute. Am I audible? I feel like, Yes, Prabhu. some net problem is there. Yes, Prabhu. I'm audible, na? Yes, Prabhu. ठीक है ना? Yes, okay. स्वप्राणान यह पर प्राणः प्राणै प्रपुष्णाति अग्रणः काल खलः तद वधस्तस्य हि श्रेयो यद दोषाद याति अधः पुमान्। स्वप्राणान, one's own life, यह, one who, पर प्राणः, at the cost of others' life, प्रपुष्णाति, maintains properly, agranah, shameless, khalah, wretched, tat, vadah, tad vadah, killing of him, tasya, his, he, certainly, shrayah, well-being, yad, by which, doshat, by the fault, yati, goes, adah, downwards, puman, a person. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A cruel and wretched person who maintains his existence at the cost of others' life deserved to be killed for his own well-being. Otherwise, he will go down by his own actions. Yes, Prabhu? Yeah. Who is going to read? Yeah, I'm leading. I'm just reading. Prabhu. Yes. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందము 7వ అధ్యాయం 37వ శ్లోకము. భాష్యం. దానికి ట్రాన్స్లేషన్. పరుల ప్రాణమును పణముగా పెట్టి తన జీవితమును పోషించుకున్నట్టి క్రూరుడు దుర్మార్గుడైనట్టి వాడు తన నిజ శ్రేయము కొరకు నిక్కముగా ఉదాహరుడు లేని ఎడల తన కార్యములచే అతడు మరింతగా పతనము నొందగలడు. భాష్యం. జీవన్ బశ్వేసి భక్తివేదాంత ప్రభుపాద్. ఇతరుల ప్రాణములను పణముగా పెట్టి క్రూరముగాను సిగ్గు మాలినతనముతోనూ జీవించువానికి మరణ శిక్షయే ఉచితమై ఉన్నది. దుర్మార్గుడైన వానిని నరకవాసము నుండి తప్పించుకొనుటకు అతనికి మరణ శిక్షను విధించుటయే రాజనీతి ధర్మమై ఉన్నది. అనగా ప్రభుత్వముచే మరణ శిక్ష విధింపబడుట ఎనున్నది నేరస్తునికి శ్రేయోదాయకమై కాగలదు. ఏలయన దానిచే మరుసటి జన్మలో అతడు తాను వనరించిన హత్య ఎనడి పాప కర్మ ఫలను అనుభవించవలసిన అవసరము కలగగలదు. వాస్తవమునకు మరణదండనము హంతకునికి వసగబడి అతి సామాన్యమైన శిక్ష. రాజుచే అట్టి మరణదండనము విధింపబడిన వారు స్వర్గలోకములందు చేరుటకు యోగ్యులయ్యేడి రీతిగా సర్వ విధములైన పాపముల నుండి ముక్తులు కాగలరని శృతి శాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి. మాంసాహారము నాగరిక మానవులకు నిర్దేశింపబడినందున జంతువులను వధించువాడు కూడా హంతకునిగానే పరిగణింపబడునని నాగరిక సూత్రములను ధర్మ నియములను
రచించిన రచించిన మనువు పలికి ఉన్నాడు. నాగరిక మనుజుని ముఖ్య ధర్మము భగవద్ధామమును చేరుటకు తనను సంసిద్ధుని గావించుకొనుటయే. జంతువధ కార్యమున పలువరు పాపులు పాలు కొనుదురనియు వారందరూ హంతకులుగా దండనార్హులనియు మనువు పలికి ఉన్నాడు. ఎవరేని మనుజుని హత్య ఎందు కుట్రదారులందరూ శిక్షింపబడి రీతి వారందరూ శిక్షార్హులే. జంతువధకు అనుమతినిచ్చిన వాడు, జంతువును వధించువాడు, జంతు మాంసమును విక్రయించువాడు, జంతు మాంసమును వండువాడు, జంతు మాంసమును వడ్డించువాడు, అంత్యమున దానిని భుజించువాడు అందరూ హంతకులుగానే పరిగణింపబడి ప్రకృతి నియమములచే శిక్షింపబడుదురు. భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము ఎంతగా అభివృద్ధి చెందియున్నను జీవుని సృష్టించడం ఎవరికి సాధ్యము కాదు. తత్కారణమున తనకు తోచినట్లు జీవుని సంహరించుటకు ఎవరికి అధికారము లేదు. మాంసాహారకుల కొరకే శాస్త్రములు నియమబద్ధములైన జంతు బలులను నిర్దేశించినవి. అట్టి నిర్దేశము కబేలాలను అదుపు చేయుటకే కాని జంతు వధకు ప్రోత్సహించుట కొరకు కాదు. శాస్త్రములందు చెప్పబడిన జంతు బలి విధానమును జంతువునకు మాంసము భుజించువానికి శ్రేయోదాయకమైనది. యజ్ఞస్థలమున బలి ఎసగబడిన జంతువు శీఘ్రముగా మానవ జన్మ పొందడి కారణమునగా అట్టి యజ్ఞము జంతువునకు శ్రేయమునే కూర్చుచున్నది. అదే విధముగా మాంసాహారులు కూడా ఘోరములైనట్టి పాపములు సంఘమునందు దేశమునందు జన సామాన్యమునందు సకల విధములైన దుఃఖములను కలుగుజేయ కబీలాల వంటి ఘోరమైన ప్రదేశముల నుండి సరఫరా చేయబడు మాంసమును భుజించుట వంటి నుండి రక్షింపబడుదురు. భౌతిక జగము సహజములుగానే సదా దుఃఖ భూయిష్టమైనట్టిది. అటువంటి దాని యందు జంతువధ ప్రోత్సహించినచో యుద్ధము, కరువు, అంటువ్యాధులు, అనేకములైన అవాంఛిత ఆపత్తులతో వాతావరణము మరింతగా కలుషితం కాగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఓటు. Yes. So, Hare Krishna, this verse seems to be very difficult. We sometimes feel very uncomfortable hearing this verse, that how Srimad Bhagavatam is, how it is, the Bhagavatam is the scripture of compassion and devotion, and it appears to advocate killing someone, isn't it? So how can this be reconciled with the Vaishnava principle of mercy that Prabhupada has given in his purport? So to understand this verse properly, we must see it in the context. The verse occurs that in the narration of Ashwatthama's punishment here, we see that, and we have heard since long, we are hearing after the Kurukshetra war, then Ashwatthama, killed the sleeping sons of Draupadi. Then she was crying. Then Arjuna was, he went behind him. Both were running. Ashwatthama wants to save himself. And finally, this Brahmastra scene occurs. And later Arjuna, reconciles both the Brahmastra. He destroys the power of the Brahmastras. And then now Krishna is telling that this is the statement of Krishna. Krishna is speaking. We must be hearing since 2 days. You all must be hearing. These are the statements of Krishna. Swapranaya parapranai means, to live at the cost of others' life. This is dangerous, isn't it? So Krishna himself is telling that. What he is telling? Agranaha kalaha. The words describe such a person as agranaha. Agranaha means merciless,
without compassion. Kalaha means he is envious, wicked, malicious person. You can see that. A devotee's heart actually naturally melts upon seeing the suffering of others. We can see that Krishna wants Ashwatthama to be killed by Arjuna. Tad vadhastasya hi shrayo. Are you able to hear me? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah, please let me know whenever, because I think some net network issues may occur. Sure, Okay. sure. Yes. Lord Chaitanya Mahaprabhu is called Patit Pavan, the savior of all fallen. You know. Therefore, lack of compassion is considered a serious system. Serious symptom of spiritual degradation. Uh, if you don't show compassion mood, then we sometimes think what Chaitanya Mahaprabhu is teaching us, this is going against the principle of killing. Chaitanya Mahaprabhu is showing compassion to this, and his Patit Pavan. Don't we think this is a spiritual degradation? Sometimes this question can arise. The Bhagavatam teaches that compassion is one of the fundamental quality of saintly person, no doubt. But a person, when becomes demonic, he has to be punished. Otherwise, many living entities can suffer, isn't it? Huh? So the mentality can manifest in this, such kind of demonic mentality can manifest in many other ways, like physical violence, then exploitation, deception, economic operations, emotional abuse also, you know, or sometimes spiritual manipulation. So the principle remains the same: my benefit at your expense. Huh? This is what Ashwatthama's mentality is. So such a mentality, you know, is what you call opposite to bhakti. Oh, sorry, I have to give you time. Please, please. Yeah, Hare Krishna. Thank you. Responsibility. Hare Krishna. I sometimes, నో ప్రాబ్లం ప్రభు. ఈరోజు శ్లోకం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వినడానికి ఎన్నో విషయాలు ఇందులో శ్రీల ప్రభుపాద వారు మనకు కరుణతో మెన్షన్ చేపట్టింది. శ్రీమద్ భాగవతము ఎన్నో విషయాలు మనకు ఇక్కడ చెప్తుంది, కానీ ఈ యొక్క శ్లోకంలో కొంచెం ఘాటుగా ఉంది, కొంచెము అర్థవంతంగా ఉంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. కానీ తెలుసుకోవాల్సిందే. ఇక్కడ గత కొన్ని రోజుల నుంచి మనము అశ్వత్థామ వచ్చేసి చేసిన యొక్క పనులు, అలాగే అదే ఉప పాండవులను చంపడము, ద్రౌపది ఏడవడము, అలాగే తను కాపాడుకోవడం కోసము బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదలడము, అలాగే కృష్ణుని యొక్క సలహా మేరకు అర్జునుడు కూడా బ్రహ్మాస్త్రం వదలడము, మళ్ళా రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలను విత్డ్రా చేయడము, ఆ విధంగా ఈ విషయాలని మనం విన్నాము. ఇవన్నీ కృష్ణుడి యొక్క సూచనలో ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, మనము వేరే వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెట్టి మనము సంతోషపడ్డాము. ఆ యొక్క పాయింట్ ఇక్కడ నొక్కి చెప్తున్నాడు ప్రభుజీ. అంటే మనము నివసించడము, వేరే వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెడుతూ నివసించడము, అది అధర్మంగా ఉంటుంది, అది కరెక్ట్ కాదు అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. టు లివ్ అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ అదర్ పుట్ ఇన్ డేంజర్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, అశ్వత్థామ కూడా అదే చేశాడు. అశ్వత్థామ వచ్చేసి అర్జునుడి చేతిలో చంపబడాలి అని భగవంతుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. అలాగే మనకు చైతన్య మహాప్రభు కూడా పతిత పావనుడు, మనందరినీ కాపాడడం కోసం వచ్చిన యొక్క అవతారం అది. ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, మనం ఎప్పుడు కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆ యొక్క ఫండమెంటల్ క్వాలిటీ ఏం చెప్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం గమనించాలి. ఒక వ్యక్తి
ఎంత క్రూయల్ గా అంటే ఒక మ్, ఆ, ఇబ్బందులు పెట్టాలి, వేరే వాళ్ళని నాశనం చేయాలి, వేరే వాళ్ళని ఆ, రకరకాల కష్టాల్లో పెట్టాలి, ఇలాంటి మెంటాలిటీ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అది ఏదో ఎన్నో రకాలుగా మన హృదయంలో ఆ, ఆ, ప్రకటితం అవుతుంది. అది ఎలాగ చెప్తున్నా అంటే బయట మనుషులకి ఇబ్బంది పెట్టడము, అలాగే ఆ, ప- డబ్బుల రూపంలో ఇబ్బంది పెట్టడము, అలాగే వేరే వాళ్ళని తిట్టడము, వేరే వాళ్ళని హింసించడము, అలాగే ఇవన్నీ వచ్చేసి వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ తృప్తి పడే విధంగా ఉంటారు. అది కరెక్ట్ కాదని ప్రభు చెప్తున్నారు. మనం ఇంకా మంచిగా విందాం ప్రభు నుంచి. ఎస్ ప్రభు. Okay, here in the beginning, Swa Pranan Yah Parapranahi. So, Ashwathama, Krishna is saying that he is such a foolish person. He maintains his life at the cost of others' lives. So, this describes the demonic tendency uh, discussed by Lord Krishna in the 16th chapter of Bhagavad Gita also. Uh, So the demonic person thinks that I am the center, other exists for my enjoyment. Whereas the devotee thinks, how may I serve Krishna and benefit others? These two are, very contradictory. So here we see that swaprana yaha paraprana means Ashwatthama is trying to maintain his life at the cost of others' life. Huh? So the difference between the demonic consciousness and divine consciousness is not merely external behavior, but the underlining vision of life. This is inside mentality. Is like say Arjuna is also Krishna is also punishing. Krishna wants to kill Ashwathama, and Ashwathama also had killed 5 children, isn't it? Huh? So now the turning point, we'll see later how the turning point, the both killings are one is mercy and one is like living at the cost of others' life. That we'll see now. Hmm? So, in short, what I mean to say is demonic mentality is so demonic person thinks or his mentality is that I am the center and other exists for my enjoyment. Note this point. This is demonic mentality. But devotee's mentality is like, how, how I can serve Krishna, and by serving, how I can benefit others also. This is how a devotee lives his life. Whereas the demonic person lives at the cost of others, enjoy others' life. Please, yes. కృష్ణ, ఇక్కడ ఈ పాయింట్లు ఈ చాలా శ్రద్ధగా వినాలండి. ఎందుకంటే మనస్సుకు హత్తుకునే విషయాలు ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శ్లోకంలో స్వప్రాణయ పరప్రాణయ అంటే మనము వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెడుతూ మనము తృప్తి పడము అనేది కృష్ణుడే ఇక్కడ స్వయంగా చెప్తున్నారు. ఇదే విషయాన్ని ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీస్ కరెక్ట్ కాదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భగవద్గీత 16వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తున్నారు, రాక్షస ప్రవృత్తి ఉన్న వ్యక్తి ఏమనుకుంటారు అంటే నేనే అన్నిటికీ సెంటరు, అందరూ నా యొక్క ఎంజాయ్మెంట్ కోసమే ఉన్నారు అనే విధంగా రాక్షస ప్రవృత్తి ఉన్న వ్యక్తి ఆలోచిస్తాడు. అదే భక్తులైతే అందుకు ఆపోజిట్ గా వేరుగా థింక్ చేస్తారు. కృష్ణుడికి నేను ఏ విధంగా సేవ చేయాలి, ఆ సేవ చేసే ప్రయత్నంలో ఏ విధంగా మిగతా వాళ్ళు లాభపడతారు అనే విధంగా ఆలోచిస్తారన్నమాట. ఇక్కడ రెండిటికి వ్యత్యాసం చూడండి. రాక్షస ప్రవృత్తి ఉన్న రాక్షస చైతన్యంతో ఉన్న వ్యక్తికి, దైవ కాన్షియస్నెస్ తో ఉన్న వ్యక్తికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. తనేమనుకుంటున్నాడు, నేనే
అన్నిటి నేనే సెంటరు, అందరూ ఉన్నది నా యొక్క తృప్తి కోసమే అనే విధంగా ఆలోచిస్తాడు రాక్షస ప్రవృత్తి ఉన్న వ్యక్తి. అదే భక్తులైతే అందుకు ఆపోజిట్ గా భగవంతునికి ఏ విధంగా సేవ చేయాలి, ఆ సేవ చేసే ప్రయత్నంలో అందరూ ఏ విధంగా లాభపడతారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఇక్కడ కృష్ణుడు అశ్వత్థామను చంపాలనుకుంటున్నాడు. కానీ అశ్వత్థామ కూడా నీకు 5 మందిని చంపేస్తారు. అది ఒకటేమో ఇక్కడ కృపని భగవంతుడు ఎలా ఇస్తున్నాడు, అది మనము ప్రభు నుంచి మనం విందాం. ఇది చాలా శ్రద్ధగా వినండి, ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. So why this punishment is mercy? Showing, punishing Ashwatthama is merciful, is mercy of Krishna. So hence he is saying tad vadhastasya hi shrayah. His killing is actually, oh Arjuna, his killing is actually for his welfare. You got the point? Huh? He is saying to Arjuna, Arjuna, you should kill him. His killing is actually not a what you called. It is for his welfare, for his benefit. So this is not revenge. This is not hatred. We should understand. This is correct justice. The Vedic system, actually this punishment is given to protect the society and the person who is offending. So how this is protecting the society and how it is benefit for that offender is like just for example, a doctor, a surgeon is he is cutting somebody's limb to save that body, save that person's body. Cutting may sometime, the cutting one limb or some part of the body is like it is, isn't it a benefit for that person's body, other parts of the body? Yes, bro. If some part of the body is got diseased so much that it can spread all over the body, so it is better to cut that part of the body to save other parts of the body, isn't it? So in the same way, a person who has accumulated, why Krishna wants to punish Ashwatthama is that if you don't punish him by killing, then he will further, he is bound to make such sins again. So to stop that sins, you have to kill him. Otherwise, if you leave him like that, just by showing compassion and mercy, so that Ashwatthama will live, and because of his mentality, such mentality, he may further commit the same sins, and for that sins he has to again go into hellish planet and suffer so many, in taking next life again suffering. So it is better to punish. So if society permits unrestricted cruelty, both the criminal and the society will suffer. So the society should punish that such person as an act of compassion. That's why the judges, they give the they finally they judge that this person should be hanged and all. Why? What is the reason? This is what, because if we don't kill him, then he will further commit the same sins, and for that further sins he has to take birth as in an animal form, or he has to suffer in future lives. That is why it is important. Krishna shows that why this killing is mercy, because he will not suffer in future lives. Yes. ఎస్ బ్రో. ఇక్కడ ప్రభు వారు చక్కగా వివరిస్తున్నారు ఎందుకు ఈ యొక్క శిక్ష కృప చూపించే విధంగా ఉంది అంటే దయతో. అది అర్జునుడు
చంపమనేది మన యొక్క శ్రేయస్సు కోసమే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఈ శిక్ష ఎందుకు దయ అవుతుంది? అర్జునుడు తన యొక్క క్షేమం కోసం చంపుతున్నాడా? లేదు. అంటే తన యొక్క ఏమంటారు రివెంజ్, కోపం ప్రతీకారం ప్రభుజీ. ప్రతీకారం. అర్జునుడు తన ప్రతీకారంతో చంపుతున్నాడా? లేదు. భగవంతుడు చెప్పిన విధంగా కరెక్ట్ గా న్యాయం చేస్తూ తనను శిక్షిస్తున్నాడు. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆ విధంగా తనకు శిక్ష పడితే సమాజానికి కాపాడినట్లు, అలాగే తనని ఇంకా అపరాధం చేయకుండా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినట్లు అని ప్రభు 2 కారణాలు చెప్తున్నారు. ఇది ఉదాహరణ డాక్టర్ ఏం చెప్తున్నారు? ఒక డాక్టర్ వచ్చేసి మన యొక్క శరీరంలో ఏదైనా ఒక పార్ట్ ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు, ఎక్కువ చెడిపోయినప్పుడు ఆ పార్ట్ని, ఆ యొక్క అవయవాన్ని డాక్టరు తీసేస్తేనే అతన్ని ఆవిడని కాపాడినట్లు అవుతుంది. డాక్టర్ తీయకపోతే తను చనిపోయేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని ప్రభు చెప్తున్నాడు. అదే విధంగా ఇక్కడ అంటే ఇంకా బాడీ ఇంకా ఎక్కువ డ్యామేజ్ కాకుండా ఆ యొక్క చెడిపోయిన పార్ట్ని, చెడిపోయిన భాగాన్ని డాక్టర్ తీసేస్తాడు. అది తనకి శ్రేయస్కరం. అదే విధంగా ఇక్కడ వచ్చేసి తను ఇంకా ఎక్కువ తప్పులు చేయకుండా శిక్ష వేసి మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకోకుండా, అది ఇంకా కింద లోకాలకి వెళ్ళిపోకుండా, పశువులుగా జన్మలు తీసుకోకుండా, ఆ 2 కారణాల కోసము తను శిక్షింపబడాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. లేకపోతే ఏమవుతుంది, తను ఇంకా ఎక్కువ తప్పులు చేసి ఇంకా నరక లోకాలకి వెళ్ళడం అది ఖాయము. దానికోసము చంపాలి. అది ఒక కరుణ, ఇట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ కంపాషన్ అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇది వాళ్ళకి ఎంతో కరుణ చూపించినట్లే అని చెప్తున్నారు. ఆ యొక్క వ్యక్తి ఇంకా ఏమన్నా మన సమాజంలో కూడా ఎక్కువ తప్పులు చేస్తుంది, కంపల్సరీ ఉరి తీయబడాల్సిందే ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారంగా. లేకపోతే అది ఎక్కువ శిక్షింపబడతాడు. అది ఒక దయే అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ మతి ప్రభుజీ ఓటి. Yes. So, like the modern culture often speaks about rights or freedom, isn't it? Modern culture is like that. It mostly, we see that we have got this right, we have got that right, they speak like the modern culture. But Bhagavatam teaches us or forces us, emphasizes us on responsibilities. We must know that how Bhagavatam is showing that by killing Ashwatthama, it is a responsibility. So Bhagavatam emphasizes on responsibilities, whereas modern culture, today's culture, speaks of rights. So freedom or rights without responsibility becomes dangerous. So every action can create karmas, or every action create karmas. So hence here it is said, yad doshad yati adha puman. Otherwise, Arjuna, if you don't kill him and if you don't give justice to him, kill him and show compassion on him, then he will go downwards because of his own faults. He will fall into hell. So the real danger is not the punishment that you are giving, O Arjuna. The real danger is to continue sinful activities. You got the point? What is real danger? Real danger is to continue sinful activities further. And he will suffer a lot. So the real danger is not the punishment. The real danger is to continue sinful activities. Is it clear? Yes, please. ఇక్కడ ప్రభు వారు మనకు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న యొక్క సంస్కృతి,
ఏం మాట్లాడుతుందంటే మన యొక్క హక్కుల గురించి మాట్లాడుతుంది. నాకు ఈ హక్కు ఉంది, నాకు ఆ హక్కు ఉంది అని మాట్లాడుతుంది. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము మన యొక్క బాధ్యత గురించి చెప్తుంది. Even in our grahasti life also, in the family members, they speak like that. This is my right, this is my right. Even children to parents, or husband to wife, and wife to husband. We see that. So this is modern society, isn't it? But Bhagavatam teaches responsibilities, even within the family members. What is the responsible of each person or family member, that has to be learned from Bhagavatam. Yes, continue. ఇక్కడ చాలా గమనంగా వినండి. భాగవతం మన బాధ్యత గురించి చెప్తుంది. కానీ ఈ యొక్క మోడర్న్ సొసైటీ అంటే ఈ యొక్క ఆధునికంగా మనం చూస్తున్న యొక్క సొసైటీ ఏం చెప్తుందంటే మన హక్కుల గురించి చెప్తుందన్నమాట. ఈ రెండు వ్యత్యాసము చాలా 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 శ్రద్ధగా వినండి. ఈ యొక్క బాధ్యత గాని తెలుసుకోకపోతే మనము ఇంకా కిందికి దిగజారిపోతాము. మనం తీసుకున్న ఈ యొక్క మానవ జన్మ నుంచి ఇంకా చాలా కిందికి పడిపోతాం. ఇక్కడ ఇంకా ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతి ఒక్క చర్య మన కర్మకు దారి తీస్తుంది. అదే ఇక్కడ శ్లోకంలో కూడా చెప్తున్నారు. యద్దోషాద్ యతి అధః పుమాన్. అంటే తను మళ్ళా కిందికి దిగజారిపోతాడు. తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తూ పోయే కొద్దీ కిందికి దిగజారిపోతాడు ఓ అర్జున అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడన్నమాట. మళ్ళా ఇక్కడ ఇంకా ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు, ఇది ఒక నిజమైన శిక్ష కాదు. కానీ నిజమైన డేంజర్ ఏమిటంటే తప్పుల మీద తప్పులు చేసుకుంటూ పోయి ఇంకా ఇబ్బందులు పడిపోవడమే. కానీ ఈ యొక్క పనిష్మెంట్ తనకి ఒక కృపనే, కానీ అది ఒక డేంజర్ కాదు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదే మన యొక్క గృహస్థ జీవితంలో కూడా చూస్తూ ఉంటాము. ఎంతో మంది భార్యాభర్తలు కానివ్వండి, పిల్లలు కానివ్వండి, ఇది నా హక్కు, అది నీ హక్కు, ఇలాంటి విషయాలని మనం మాట్లాడుతుంటాము. అది ఒక డేంజర్ లాగా అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes, even in Grahastha life, every person has responsibilities that you have not translated. సారీ ప్రభు. మన యొక్క గృహస్థ జీవితంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఆ యొక్క సంసారంలో ఫ్యామిలీలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ బాధ్యతలు తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలని ప్రభు చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి రెస్పాన్సిబుల్, చిన్న బిడ్డ అయినా సరే పెద్ద బిడ్డ అయినా సరే వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతల గురించి తెలుసుకోవాలా అని ప్రభు చెప్తున్నారు. Just like husband's responsibility is to maintain the whole family, wife's responsibility is to develop proper culture within the children, cooking, everything. And children's responsibility is to, learn, go to school, learn properly, get educated properly, and serve their parents. This is how their responsibility is. That is what we learn from the scriptures. Okay. Yes. Yeah. Now we'll come to next point. Please translate. Now we'll come to next point. మనం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క గృహస్థ జీవితంలో ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి బాధ్యత గురించి తెలుసుకోవాలి, బాధ్యతలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ యొక్క ఇంట్లో ఉన్న భర్త యొక్క బాధ్యత ఏమిటి అంటే అందులో ఉన్న తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి, భార్య బిడ్డలను కానివ్వండి చక్కగా గమనించుకునేది, చక్కగా వాళ్ళకి కావాల్సిన సమకూర్చేది ఆ యొక్క భర్త యొక్క బాధ్యత అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే భార్య యొక్క బాధ్యత ఏమిటి? ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కావాల్సిన ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడం కానివ్వండి, వాళ్ళకు కల్చర్ టు టీచ్ దెమ్ కల్చర్స్. మన యొక్క సాంప్రదాయం గురించి మా ఇంట్లో ఉన్న బిడ్డలు కానివ్వండి అందరికీ చెప్పడము, నేర్పించడము తల్లి ఆ యొక్క భార్య యొక్క బాధ్యత. మళ్ళా వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకు స్కూల్ పంపించడము, భర్తను గమనించుకోవడము, ఇలాంటి విషయాలన్నీ భార్య యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. పిల్లల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన పిల్లల యొక్క బాధ్యతలు తల్లిదండ్రులు చెప్పినప్పుడు మంచిగా వినడము, ఆచరించడము, స్కూల్కి వెళ్ళి మంచిగా చదువుకోవడము, బ్యాక్ రావడము, శాస్త్రంలో చెప్పిన విషయాలు తల్లిదండ్రులు చెప్పిన విషయాలు ఫాలో అవ్వడం, అది పిల్లల యొక్క బాధ్యతలు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. లేటర్ ఆన్ దే షుడ్ సర్వ్ దేర్ పేరెంట్స్. ఇప్పుడు that is also the responsibility. Not just I have learned my responsibility, I have educated, now I am earning, let my parents go to hell.
సో ఇప్పుడు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి బాధ్యతలు, ప్రేమ అవన్నీ నేర్చుకుంటే ఉత్తరోత్తర వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ముసలితనంకి వచ్చిన తర్వాత ఆ బిడ్డలు వాళ్ళని గమనించుకోవాలి. ఇది ఒక బాధ్యత. ఈ బాధ్యత కూడా ముఖ్యమైనది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళది. నానేం పట్టించుకోకూడదు అనే విధంగా వాళ్ళ పిల్లలు తయారయ్యారంటే అది కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళ బాధ్యతలు చెప్పడము, నేర్పించడము తల్లిదండ్రుల బాధ్యత నేను చెప్తాను. ఎస్ ప్రభు. Yes. Therefore, genuine compassion sometimes requires strong intervention. Sometimes we see that parents sometimes just slap their child when they do wrong things. So why they slap? By slapping, they immediately understand there's something gone wrong by me. So I should not do such acts. The children will understand. In the same way, you know, in the family members, some elderly person shout at some person because of some wrong things done. So in this way, strong intervention actually improves the character. Hence, Krishna wants Ashwatthama to be killed so that while killing, his consciousness becomes like, in further lives, he will remember that I have been killed. Maybe he may not remember, but he doesn't like such acts. I have been killed for such acts. So I should not do now. So that is Krishna's compassion and justice. So that's why Krishna is telling Arjuna to give strong, now a strong intervention is required. He has to be punished. Yes. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఇంకా మంచిగా మనకు చెప్తున్నారు, మనం విన్నాం. ఒక ఫ్యామిలీలో బిడ్డల గురించి చెప్పారు, సంతోషం. ఇక్కడ జెన్యూన్ కంపాషన్ రిక్వెస్ట్ స్ట్రాంగ్ ఇంటర్వెన్షన్. ఈ యొక్క పాయింట్ శ్రద్ధగా వినండి. మనం ఫ్యామిలీలో చూస్తుంటాము, ఆ ఇంట్లో ఉన్న తల్లి తండ్రి ఒక్కొక్కసారి పిల్లలకి చెంప దెబ్బలు వేయడము మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. అది తప్పనిసరిగా చేయవలసిన పని. లేకపోతే ఆ దెబ్బలు తిన్న యొక్క బిడ్డ ఇమీడియట్ గా జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటాడు, నేను ఏదో తప్పు చేశాను, ఆ తప్పుకు కారణంగా నా తల్లిదండ్రులు దెబ్బలు కొట్టారు అనే ఒక నెనపుకు వస్తుంది, జ్ఞప్తికి వస్తుంది అనమాట. ఇంకా మనం చూస్తుంటాము, ఇంట్లో ఉన్న పెద్దలు కూడా ఒక్కోసారి ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద అరవడం చూస్తుంటాం. ఎందుకంటే ఈ యొక్క స్ట్రాంగ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళ బలమైన జోక్యం ఏదైతే చేసుకుంటున్నారో అది వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్ ని మెరుగుపరుస్తుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇది కంపల్సరీ కావాలి. ఇదే కృష్ణుడు కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నీవు అశ్వత్థామాని పనిష్మెంట్ చెయ్యి అని అర్జునుడికి హింట్ ఇస్తున్నాడు. నీ యొక్క జోక్యం తప్పనిసరి తీసుకో అని అర్జునుడికి హింట్ ఇస్తున్నాడు. So one should not hit their children immediately or shout at some person immediately. Like it is like, Sama, Dama, Danda, Bheda. First we have to, tell them this is not the correct way. This is not the correct act. You should act in this way, that way, like that. But still, apart from telling so many times, still he does the same mistakes. Then we slap children or then we shout at some person. Not because just one time one person has done wrong thing and immediately you'll slap or you'll shout at that. No, first we have to explain them what is correct and what is incorrect. And after listening so many times, still one is committing again the same wrong acts, then we have to shout and then we have to Sama, Dama, Danda, Bheda. So this is very important. Yes, now I'll talk. Yes, you can continue. ఇక్కడ మనం ఇందాక చెప్పినట్లుగా తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు కొట్టడం అంటే బిడ్డలు Now immediately they will think that Murli Prabhu has told, if somebody is doing wrong act, just slap my child. Yeah. No, not that. Yeah. ఇక్కడ I ప్రభు mean to say Ashwatthama has done many wrong things. That's why now Krishna is instructing Arjuna to kill Ashwatthama.
ఇక్కడ ప్రభు చెప్పారు, మురళీమోహన్ ప్రభు చెప్పారు అనేసి మనం ఇమీడియట్ గా కొట్టకూడదు, అలాంటి నేచర్ మనం, అలాంటి ప్రవృత్తి మనం పెట్టుకోకూడదు అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారండి. మనం సామ దామ దండ ప్రభు what is भेद the भेद సో నచ్చ చెప్పాలి. ఒకవేళ ఏదైనా తప్పు చేశారు వాళ్ళకి నీట్గా నెమ్మదిగా కూర్చొని వాళ్ళకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అట్లా 1-2 సార్లు చూడాలి. అది అట్లా రిపీట్ అవుతుంటే అప్పుడు ఒక దెబ్బ వేయడము మంచిది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. కానీ no first shout యా ఫస్ట్ అరవాలంట. వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు చేస్తే పిల్లలే కాదండి, ఎవరైనా కానీ ఇంట్లో ఎవరు ఏ రిలేషన్, ఏ ఒక్క రిలేషన్ అయినా కూడా ఫస్ట్ వాళ్లకు అరవాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ ప్రభు? no they may misunderstand what I'm saying. ఓకే. First don't shout. I mean to say first you have to explain. One time, two time, three time, whatever tolerance capacity is. When it is going out of tolerance, then you can shout ఓకే. at that person. ఐ థింక్ ఈ And పాయింట్ still that child is again not listening, though one shouts, then you can slap him. yeah, I think these statements are understood, Prabhu. I no need to explain why, because all Okay. are intelligent Krostas. Okay. Nowadays So not actually, working, Prabhu, for children. uh, Nowadays not working for children. yeah, this system has come. If you shout or if you try to hit them, and then they, there is some, statements that you should not. Even if a teacher's hit, the parents go and complain to police, and these things are happening nowadays. This is modern kind of thing. So our Bhagavatam culture doesn't teach us that. Anyhow, Krishna's, we'll now see how Krishna's compassion and justice both, they work together. So this is the one of the remarkable feature of Krishna, that he perfectly balances compassion and justice. So Krishna's justice is also what you call mercy. Just like when Krishna was small, then first Putana came to kill him, and somehow when Krishna managed to kill Putana, then Aghasur also came to swallow Krishna, but Krishna killed him also. Then Kamsa constantly tried, to murder Krishna, to kill Krishna, but finally Krishna kills Kamsa also. But seeing this all, Krishna is very merciful in killing also. When some demon is killed by Krishna, he also achieves liberation. This is what Krishna's intervention at such time is very beneficial to demonic people. So Krishna killed Putana, Aghasur, and then there are so many demons. When they were killed by Krishna, they achieved liberation. So Krishna is so perfect that he knows how to balance compassion and justice. So in short, I would like to say that Krishna's punishment is purification. So such kind of divine punishment is never motivated by hatred and all. When Krishna says you kill him, then we have to follow. Yes, Prabhu, please. ఇక్కడ ప్రభు మనకు కృష్ణ భగవానుడు ఆ యొక్క కరుణ అలాగే న్యాయం చేయడము ఈ రెండింటి మంచిగా సమతుల్యంగా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇది భగవంతుని యొక్క భగవంతుడు మనకు నేర్పిస్తున్న యొక్క ఒక ఫీచర్. ఇది కృష్ణ యొక్క న్యాయం చేయడం కూడా ఒక కృపనే. మనం చూడొచ్చు, పూతన ఒక తల్లి రూపంలో వచ్చి విషపు పాలు ఇవ్వడము, మళ్ళీ వాళ్ళని సంహరించడము, అలాగే అగాసర కూడా కృష్ణుడిని మింగేసి చంపాలని ప్రయత్నం చేయడము, వాళ్ళని కూడా చంపడము, అలాగే కంసుడు కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో
ప్రయత్నం చేసి కృష్ణుడు చంపాలని ప్రయత్నిస్తే కృష్ణుడు కూడా చివరికి కంసుడిని చంపడము చేయడం జరుగుతుంది. ఇవంతా వచ్చేసి ఆ యొక్క కరుణ చూపించడము అలాగే న్యాయం చేయడము రెండు సమతుల్యంగా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. కృష్ణ భగవానుడు జోక్యం చేసుకోవడం అనేది వాళ్లకు లాభదాయకరంగానే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళని కిందికి వేయడం కాదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో కృష్ణుడికి తెలుసు మంచి ఒక రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో కృష్ణుడికి తెలుసు. అదే కాకుండా ఇది వాళ్ళ యొక్క శుద్ధిని చేయడం కోసమే అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes. So in such situation, we also see that Draupadi's extraordinary compassion. Although Ashwatthama killed all her sons, 5 sons, still Draupadi requested mercy. What is the reason? Why Draupadi requested mercy on Ashwatthama? The reason is that she is telling that I know if Ashwatthama is killed, then his mother will suffer a lot, just as I am suffering because he has killed my children. So Draupadi is thinking that way because she is mother of children, and if Arjuna kills Ashwatthama, then his mother will also suffer like me. So I don't want him to be killed. But still, justice has to be given. Don't kill him. She requested Krishna and also Arjuna. So this is the heart of Vaishnavas. A Vaishnava does not become cruel even towards criminals. It is not just, it is Draupadi's sentiment. We should not take it. Draupadi is sentimental. She is asking for mercy even after her children were killed. No, it is not that. She is having a compassion. She is having a good heart for his mother. Because Dronacharya and Kripi, Dronacharya's wife, they have taught Arjuna. They are their gurus. So she's thinking on a different angle. No doubt one should be punished. One should be punished. Ashwatthama should be punished, but not necessary to kill. Think of something else. You got the point? Draupadi said, think of something else. So in this way, then Krishna instructed Arjuna to remove his jewel, destroy his prestige, humiliate him in public. In this way, a Brahmana is killed so many times. Though he will be, his life will be preserved. Justice and mercy will also be preserved. Justice will also be there and mercy will also be there. So that is a very wonderful lesson should be taken from Bhagavatam. How Vaishnavas, protect even criminals. He is a Brahmana, and if he is not killed and his only prestigious things can be taken, like a jewel from the forehead, and humiliate him in public, and destroy his prestige, this is like killing only for such a person, isn't it? So Draupadi has come with a very wonderful suggestions. Yes, please. ఇక్కడ ప్రభు వారు మనకు ఇంకా చక్కగా చెప్తున్నారు. ద్రౌపది బిడ్డలు చంపబడిన తర్వాత కృష్ణుడికి వినపించుకుంటాంది, అభ్యర్థిస్తా ఉంది, మీరు అశ్వత్థామను చంపద్దండి. అలాగే ఎందుకంటే చంపితే అశ్వత్థామ యొక్క తల్లి కృపి కూడా నాలాగే ఇబ్బంది పడుతుంది, ఆ విధంగా మీరు చేయొద్దండి అని ఒక అభ్యర్థిస్తుంది, రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటుంది. కానీ శిక్ష అయితే కంపల్సరీగా వేయాలి, కానీ చంపద్దండి అని ఒక వ్యక్తపరుస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు,
ఒక వైష్ణవుడి యొక్క హృదయము ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఎంత ఇబ్బందులు పెట్టినప్పటికీ కొద్దిగా శిక్షణ వేస్తారు, కానీ ఎక్కువ చంపే విధంగా క్రూయల్గా ఉండరు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇది ఒక మానసికంగా ఉండే ద్రౌపది యొక్క మానసికంగా ఉండే భావం కాదు, ఇది ఒక సెంటిమెంటల్ కాదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అశ్వత్థామను కూడా అర్జునుడు చెప్తున్నారు, తన యొక్క బంగారం తీసేసి, అలాగే తన వేసుకున్న బంగారం కానివ్వండి, తనకి ఏదైతే No, here Ashwatthama has got a money, a jewel on his forehead. ఓకే యా, That has to be removed. ఓకే. ఐ థింక్ పుట్టుకతోనే అశ్వత్థామకి ఒక వరం ఉంది, తన యొక్క నుదుటిన ఒక 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 మణి ఉంది, అది పెరికేమని చెప్పినాడు. అంటే అది ఫస్ట్ ఆ యొక్క మణిని తన యొక్క నుదుటి మీద ఉన్నది పెరికేసేసేయండి, అలాగే తనకి ఉన్న గౌరవం అయితే అది కూడా తీసేయండి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏ విధంగా న్యాయం చేశాడు, అలాగే శిక్ష వేశాడు అనేది మనం ఒక పాఠంగా నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. తన యొక్క ప్రతిష్టని నాశనం చేసి, అలాగే తన యొక్క ప్రజల నుండి అవమానపరచడము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఓకే. Yes. Now we have finished this verse, but we'll see how it can be applied in our spiritual life. Most of us, we are not kings, we are not warriors, or we are not judges. How does it apply to us is that within our heart there are many Ashwathamas. Envy, lust, anger, pride, greed, desire for prestige, so many things. So these tendencies maintain themselves by destroying our spiritual life, isn't it? All these demonic mentality like pride, then greed, then enviousness, then lust, and so many things within our heart, they are like small Ashwathamas, and they are destroying our spiritual life and trying to maintain their tendencies. So Prabhupada often says that devotee's heart should be like a rose, delicate rose. At the same time, the heart should be like a thunderbolt. Soft towards people, hard towards anarthas, which are within our heart. We have to strictly be with, take hard steps to maintain anarthas, to destroy anarthas. So show softness towards other people and show hardness towards our own anarthas. Show mercy towards others and we should be strict to our own self. This is what actually we should learn from this verse. You got the point? Huh? So Lord Chaitanya has taught us that pranadapi sunichena tarorapi sahishnuna means show compassion to others, be strict to ourselves. This is what Chaitanya Mahaprabhu is showing us. The ultimate solution is in Kali Yuga especially, unless and until we have some rights given by authorities, we should not kill. Judge is the responsible, the lawyers are responsible, the police is responsible to kill, but not we. Hence I said our responsibility is to kill our own anarthas, which are these anarthas are maintaining by destroying our spiritual life. We have got that right. And other thing is that the best solution, ultimate solution is transformation of heart. That is what Chaitanya Mahaprabhu came and taught us. Punishment may
restrained behavior, but only bhakti can transform the heart. That is what, just like, Valmiki was transformed, then Jagai Madhai was transformed, Mrigari was transformed. They were also hunters and killers, isn't it? But their heart was transformed into bhakti. So we should also, being a Vaishnava, we should also be able to balance justice and compassion both. That is very important. Is it clear? Yes, translate, Prabhu. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనకు ప్రభు చెప్తున్నారు, ఇది మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఎలా మనము అలవరించుకోవాలి, ఎలా మనము అప్లై చేసుకోవాలి. మనమేమి రాజులం కాదు, మనము యొక్క సైన్యం కాదు, కానీ ఇది మనము ఎలాగా అలవరించుకోవాలి అంటే, మన యొక్క హృదయంలో కూడా షడ్ దుర్గుణాలు రకాల, అంటే అహంకారము, అసూయ, ద్వేషము, ఇలాంటి ఎన్నో దుర్గుణాలు మన యొక్క హృదయంలో They are ఉన్నాయి. like Ashwathamas. Yes. అవన్నీ చిన్న చిన్న అశ్వత్థామాలు అని ప్రభు చక్కగా పోలుస్తున్నారు. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం బాగా ఉండాలి, మెరుగుపడాలి అంటే ఆ యొక్క చిన్న చిన్న అశ్వత్థామం లాంటివి, అసూయ, ద్వేషము, ఇలాంటి దుర్గుణాలన్నీ నశింప చేయాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ప్రభుపాదులు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవారు, మనం వేరే వాళ్ళ మీద కరుణ, ఒక డెలికేట్ కరుణ వేరే వాళ్ళ మీద మనం కరుణ చూపించాలి. ఆ కరుణ ఒక గులాబీ పువ్వుతో కంపేర్ చేస్తారు. అలాగే మన యొక్క సొంత హృదయానికి మటుకు చూసుకునేటప్పుడు చాలా కఠినంగా ఉండాలి అని ప్రభుపాద చెప్పేవారు అని చెప్తారు. అంటే ఒక సున్నితమైన గులాబీ ఎలా ఉంటుందో అలాగే మనం వేరే వాళ్ళ మీద ప్రవర్తించాలి. కానీ మన యొక్క హృదయంకు సంబంధించిన విషయాలకు మటుకు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అని, ఒక గుండె పిడుగులాగా ఉండాలి అని ప్రభుపాద చెప్పేవారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా అదే చెప్పేది, మనం వేరే వాళ్ళకి కరుణ చూపించాలి, చాలా వినయపూర్వకంతో మాట్లాడాలి, యాక్ట్ చేయాలి, ఆ విధంగానే ఉండాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. మనకు ఎటువంటి అధికారం లేదు. ఇప్పుడు ఉన్న మన కలియుగంలో ఎవరికి శిక్షించే అధికారం మనకు లేదు. ఆ యొక్క రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్స్, పోలీస్ కానివ్వండి, ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ అధికారులు కానివ్వండి, వాళ్లకు ఆ యొక్క అథారిటీ ఉంటుంది, కానీ మనం వాళ్ళని శిక్షించే అధికారం మనకు లేదు. కానీ మన యొక్క బాధ్యత ఏమిటంటే, మన యొక్క సొంత అనర్థాలు ఏవైతే ఇందాక చెప్పారో ప్రభుజీ వారు, చిన్న చిన్న అశ్వత్థామలు, వాటిని తగ్గించుకోవాలి. మనము మన యొక్క హృదయం పరివర్తనకు చెందాలి. అది పరివర్తన ఎలా చెందవుతుందంటే, ఒక భక్తి మార్గంతోనే అది జరుగుతుంది. భక్తినే ఆ యొక్క హృదయాన్ని పరివర్తన చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మృగారి కానివ్వండి, జగాయి మదాయి కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ ఎంతో వాళ్ళ యొక్క హృదయాలు పరివర్తన చెందింది, అది ఒక భక్తితోనే చెందింది అని ప్రభు చెప్పారు. సో ఈ విధంగా మనము ఈ యొక్క న్యాయము, అదే జస్టిస్, అలాగే కంపాషన్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes, we have the power to transform their heart. We don't have the power to kill them unless and until some authority takes those responsibilities, like government or whatever. But we have got the power of transforming their heart. This we should have. The Krishna has given that power. So the conclusion here is, we should understand that the society should not permit cruelty to flourish. So punishment should be given according to the administration of dharma. Whatever dharma tells, in that way one should punish. Society should not inspire them to do cruel things or flourish towards cruelty. So what I want to say is, we learn from this chapter the act of compassion, because it protects the society also, and also the offender from degradation, going to hell. This is what we have learned from this. So
mercy and compassion should be balanced. Sorry, justice and compassion should be balanced. Yadatra saushtam kinchit tat sarvam guruvo vaishnav prasadat yad asaushtam tatra sarva mamadosha eva. Hare Krishna. Any questions? Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for the nice pravachan, Prabhuji, the early morning. One question, Prabhu. When in the purport, they were talking about meat eating and all. Yeah. Why? I mean, maybe it's a purposefully it was not brought up for discussion. Any reason, Prabhu? No. I would like to discuss, but it's already 7:21. Okay. So you want to discuss the No, I think it's only 7:21, Prabhu. I mean, just a purport? I'll just show some, in our Vedas, it is also said that if you don't have anything to eat, you can kill animals, but do yajna and kill animals and you can eat that. But now we have got so many things, grains are there, so many things are there. But still, if there are some tamasic people who would like to eat flesh, but now the killing of animal, the slaughtering of animal is of a different type. Hence, the Vaishnavas, they say that this is one of the what you call pillar of the dharma, to show mercy on animals. We should not kill them and eat. But our Vedas, our scriptures sanction as a tamas. This is a tamasic kind of scriptures which sanctions because people are not able to control their taste, their tongue, so they can eat, no problem. But they have to do yajna and chant some mantras. And when in such a way, when the animal is killed in yajna, and that animal immediately gets the benefit of taking a human form. But a person who is eating will suffer that animal's reactions. You got the point? This is a very big topic on flesh eating, but you can read it and try to understand. Yeah, thank you. But anyhow, in Kali Yuga, the Vedas have been kept aside, and only Bhagavatam is the essence of Vedas that has to be followed. And Bhagavatam says that you should be Vaishnava. You should take to Bhakti. This is a very easy way to go to Dham. Bhakti is the very easy way on the path of going to Dham. And only thing is we have to follow 4 regulative principles. No meat eating, no flesh eating, no intoxication, no illicit sex, and no gambling. And without that, we can live, isn't it? Isn't it? Without that, we can live. Am I right? Yes. Then what is the problem? The people who are living in place like, where there is only desert and there is no what you call no agriculture kind of thing, that people can eat there it is sanctioned. But still now, because of transport and all, everything is available now. We transport, we export vegetables, we export fruits and all. In Kali Yuga, there is so many facilities are there. Hence, we should stop eating animals. Thank you, Prabhuji. Thank you. Yes. Krishna, Srinivas Prabhu, Haragan Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Pranam. Prabhuji, in this verse, how do we oppose wrongdoing without developing hatred toward the wrong? What you said, Prabhu? How do we oppose wrongdoing? How do we oppose wrongdoing? Without developing. You can only oppose till where your adhikar is reaching. You got the point? You can oppose only to them till to that extent where your adhikar is reaching. Can you tell me, is your adhikar reaching to your boss? No. So you cannot oppose there. Your adhikar is reaching to your family members, your children,
your wife, your other family members, there you can try to restrict. But you should not go out of our limits of adhikars. You know, you got the point, Srinivas Rao Prabhu. Yes. Yes, yes. Okay. You should only restrict where our hands are reaching, not beyond our hands. Then the problems will occur then. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయా? Most of the videos are off. How my prayers will reach to them? Really understand your intention on encouraging devotees to switch on, Anyhow, but okay. it takes some time. Yeah. ठीक है? Yeah, I think I think Seshimukhi Mata, you can stop the live, Mataji. I am requesting all the Prabhuji's Matas kindly chant one time Hare Krishna Maha Mantra for the pleasure of His Grace Murali Mohan Prabhuji, for the nice association, nice pravachan on the early morning, for all his good health and inspiring so many others. Let's chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Thank you. Yes, I hope there is one question. Yeah. Vilasne Mataji, please Mataji. Yes. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి చెప్పారు కదా, అంటే పిల్లలకి సంబంధించిండే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా అనుకుంటాం కదా, మన పేరెంట్స్ ని కూడా కృష్ణ కాన్షియస్ కి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మనదే అని. అప్పుడు వాళ్ళు వినలేదు అనుకోండి, ఇన్ కేస్ కృష్ణ కాన్షియస్ కనే కాదు, వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నారు అనుకోండి, మన పెద్దలు మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు, ఇప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ మనకి ఎంతవరకు అధికారం ఉందో అంతవరకు మాత్రమే మనం చేయాలి అంటారు. కానీ ఇప్పుడు పెద్దల్ని కూడా వాళ్ళకి తెలియనప్పుడు మనం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది కదా, అది ఎంతవరకు మనం తీసుకోవాలి ప్రభుజీ? Prabhu, I think hope you get the point, Prabhu. Some points I didn't got it. You can. Okay. In what level? See, you explain about responsibility. What level of level? See, even sometimes elders will do mistakes. What level of responsibility we can show? That's the right, Mataji. Swetadippa Mataji. ఎస్ ప్రభు, అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పాలి, మళ్ళీ అరవాలి, మళ్ళీ రెబల్ పడాలి. No youngsters should shout on elders. Okay. Bottom guideline అర్థమైపోయిందా Mataji? Swetadippa Mataji. No youngsters should shout on elders. In fact, then you'll get bad reactions out of it. Yeah. We can correct them through our nature, our character, our behavior. Okay. We can correct them by following our own selves, following the principles, our own self, we can correct them. They will say in future, oh, my son is like this, my daughter is like this. They are so, and you have to pray to Krishna. Sometimes in joking and also we can try to correct them, but not by shouting or in hatredness. Sometimes wife and husband, they joke and they correct each other. That can be done, but not by shouting. Youngsters should not shout. They should respect their elders. That is what it is. And show correct them by showing or applying to your own self and behaving yourself. Then they will understand. Swetadippa Mataji, you're clear, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you so much. I hope she's not so much cleared. Swetadippa Mataji, please respond. Prabhu, in reality, we may get little anger, Prabhuji. So it's a lesson for everyone, like actually for me. Actually, because correcting elders by the juniors will take a lot of time, because you have to
personally accept that nature and then try to correct them. Without correcting your own self, you cannot correct others. First, we have to correct ourselves and behave in that way, show our nature, show our things, our Vaishnava etiquettes, and then people will naturally understand it. Okay, we have got only that much right. And for equals, then we can jokingly correct them. As a friendly nature, we can correct them. But juniors correcting seniors, they will say that, "Arey, tu mere se bhi bada ho gaya kya bahut?" I have seen so many winters and so many seasons. You are just now newly born baby. What you will try to teach me? And that will again get them the reactions. So it is better correct them through your own etiquettes. But you have to respect them and tolerate something. And tolerance is also a greatest weapon. Prabhupada said tolerance is the greatest weapon. Did Prahlad Maharaj try to correct Hiranyakashipu? Only sometimes, in the very starting time, he tried to educate. And when he came to know the nature of his father, then he said, "Leave it in Krishna. I will just pray to Krishna for my father's well-being." That is what it is. I think If our presentation is very excellent, then there is no problem. The presentation should be like, suppose Manoranjan Prabhu is doing something wrong, and he is equal to me, and I want to correct him. Then I'll ask question, "Prabhuji, can we do in this way instead of doing in this?" Then list out some wrong negativities and positivities. See, if you do this, we'll be benefited in these many ways. And if you do this, then we'll be in loss with so many things. So in this way, we can ask question, can we do in this way instead of this? In this way we can. We have to learn how to present it. Yes. Mataji. Okay. Shwetodip Mataji, hope I have satisfied your question. Yes, Prabhuji. Thank you, sir. What is your age? You are a student? No, how Grostha, Mataji. Okay, you have got the right to shout at your children, but don't shout at your husband and mother-in-law and father-in-law. Please. Yeah. Thank you, Prabhu, for the nice association and the early morning. I'll let to you, Prabhuji. You could leave, Prabhu, then we'll take another 3-4 minutes. Max. Yes. Yeah. I'm leaving it. Okay. Hare Chalo, Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari. Hare Bol. Hare Krishna. Dandavat pranam to all the devotees, the 38 devotees, and I think it was the 44. ISKCON KR Puram personally thank you all this the 44 devotees who were given association for the Srimad Bhagavatam and taken association, and requesting your heartful prayers, all these wonderful devotees advance in the Krishna Bhakti and their near dear ones also. And to get a beautiful temple of ISKCON Krishna Rajapuram very soon. Andaman ISKCON Krishna Rajapuram temple త్వరగా రావాల్సిన pray చేసుకుందాం. Any special prayers are there? Hare Krishna. ప్రభుజీ మా బ్రదర్ కి హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది, ప్రేయర్ చేయండి. వాళ్ళ పేరు మాతాజీ? మోహన్ బాబు. Okay. Yeah, Padmaja Mataji requesting prayers for Mataji's brother is not keeping well, and requesting prayers from for speedy recovery. Mamboji. Yes. Hare Krishna Prabhu. Nitin Prabhu prayers required. He still need to recover. Just pray for him. Okay. Yeah. Nitin Shram Prabhu is the son of Mahabharata Karan Mataji and Murara Bhakta Prabhuji, and still not keeping well. And give your heartful prayers for speedy recovery of Nitin Shram Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Tirumala Prabhuji. యాక్చువల్లీ నేను నాకు సాటర్డే కొంచెం సర్జరీ అయింది, మౌత్ అది కొంచెం పెయిన్ గా ఉంది, కొంచెం ప్రేయర్.
Yeah, Tirumala Prabhuji is not మంత్రం చెప్పారు. yeah, sure. Tirumala Prabhuji is suffering from sickness, and it looks like Prabhuji was operated some minor thing, and but unable to tolerate. Let's give our heartfelt prayers for a speedy recovery and get enough support from the Vaishnavas and Lord. Prabhu, Yes, Prabhu. one more prayer, sorry. My daughter Chaitrika not keeping well. Last 4 days she is suffering with fever. Please pray for her. Okay. Chaitrika Mataji also not keeping well and requesting prayers for speedy recovery. And along with that, devotees, their near dear ones, anybody is not keeping well, let's give our heartfelt prayers for all, if at all, their speedy recovery. Let's chant Tridam Hare Krishna Mantra for all these reasons to become success. Let's chant Tridam Hare Krishna Mantra. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Prabhuji's Mata, thanks a lot for your praise given for all these reasons to become success. All glories to you. And from ISKCON KR Puram, only one announcement: the Purushottam is in progress. Today is the I think 16 days already over. Today is the 17th day of Purushottam Mass. Nicely made it to do extra japa and hear katha and read Srimad Bhagavad Gita 15th chapter and recite Chorastakam. Many are in line. I don't want to repeat again. And this one request, kindly make it. We have got only another 13 days actually. రిమైనింగ్ 13 రోజులు మాత్రమే ఉందండి. మంచిగా మెడిటేట్ చేయండి. 11 జూన్ మనకు ఏకాదశి వస్తుంది, అది కూడా మెడిటేట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. Let's go for concluding prayers. Vancha kalpatarabhyasya kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Ananta koti vaishnav vrinda ki jai. Namachar hada sakrit ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitya Gaur Premanande. Hare Hare Bol. Hare Krishna. Ending now. We'll meet tomorrow.